Hola mi gente de Total War y del Señor de los Anillos. Tenemos un vídeo anunciando ya, como has visto en miniatura y en el título del vídeo, GUNDABAD es una de las dos facciones que van a llegar para el Total War Attila, en este caso para el mod de dwaless, ¿vale? El Señor de los Anillos. GUNDABAD y los Lores han, en el Discord, en este caso oficial de dwaless, han subido ya el trailer oficial de GUNDABAD, ¿vale? Vamos a reaccionar y a ver qué tal. Here, and I have been given the wonderful opportunity to showcase the new tech trees for every faction, including the two new factions that are coming with Tenemos the que han reworkado los 1.1 árboles patch de update for the la dwaless nueva days facción, en mod este caso for GUNDABAD y los Total Lores. War. In this video, we will be going over the brand new faction of GUNDABAD and their tech tree. Be sure to subscribe to my channel or the Dawnless Days channel to catch all the latest news or join their Discord to keep updated on 1.1. So before we get into the tech tree, let's talk about GUNDABAD's main faction mechanic, which is the new plunder mechanic. Septiembre, o sea, You'll para want el to earn próximo as mes much ya plunder as vendría. possible at a consistent rate to maintain. Vale, tenemos mecánicas de saqueo, puede ser, leído bien. Sí, tenemos mecánicas de saqueo. Para mantener estas poderosas bonificaciones debemos tener la mayor cantidad de botines. O sea, tenemos mecánicas de saqueo. Cuanto más saqueo, mejor será. O sea, tenemos mejor será las bonificaciones que obtendremos. Tenemos 2 de lealtad para todos los caracteres, 6 de crecimiento para las provincias, reducción de costes de las unidades un 10%, todas las unidades, y reabastecimiento un 5% para todas las fuerzas. Massive debuffs to your growth and loyalty. So to earn plunder, you earn plunder. Your main source of it will be raiding, and then sacking, looting, or raising settlements. You can gain a little bit of plunder from buildings, and then there'll also be some events, right? Just the random events that pop up when you end turn that can give you some plunder, or it may take plunder away from you, depending on what the event is that pops up. The ways to lose plunder is just there's a passive loss. You're just essentially el botín se va perdiendo de forma pasiva, ¿vale? Es de la facción. Riches that you've gathered as GUNDABAD, you're just kind of giving out to the faction. So that's the plunder that you've earned is just being passively lost. If any of your armies are actually idle, as in they're just sitting in a settlement not doing anything, this does include recruitment. You will lose a small amount of plunder. Buildings. Vale, lo que viene así, la forma de perder el botín es teniendo ejército o unidades dentro de tu zona, ciudad o capital en inactividad, ¿vale? Esas unidades o ese ejército va a consumir botín o saqueo, ¿vale? El botín o saqueo que vosotros tengáis guardado, que es ese recurso, el plunder subsisting, se va a ir consumiendo, ¿vale? Tenéis que estar todo el rato saqueando, robando o lo que sea. Tenéis que estar todo el rato. Si saqueáis o arrasáis o lleváis más botín, si ocupáis o lleváis un tanto por ciento menos, ¿vale? Y si tenéis ejércitos inactivos que no están saqueando, no están asediando, no están haciendo nada, os van a consumir el recurso, ¿vale? Cost plunder, focuses can cost plunder, edicts can cost plunder, and then of course, like we mentioned earlier with the events, if you choose an event resolution that costs plunder, then that's where you'll see its effects. So just to show kind of this is it's kind of a turn behind in a way. So right now we have a unit idle. So if I was to hit end turn here, we just go through end turn sequence. It will now show, okay, so Vale, al pasar turno tenemos que por edificio ganamos 3, por pasiva los es ejército pasiva perdemos 2 y leuni perdemos 1. Previous turn I lost 2 passive plunder.
and I lost a third plunder for having that one army idle. But I did have a building here that gives us 3 plunder. I'm not sure if we can technically find it here. It might be hidden somewhere. Actually, oh, is this it? Nope. There it is. It's the military building. So the military building is giving us 3 plunder. Claro, será el edificio militar. So we technically gained 1 plunder, but now if we do invasion to an enemy territory and we go into raiding, it won't show you the plunder earned just yet. Once again, it's a turn behind, so you have to go to the next turn. Ganamos 3. And then it shows you, okay, so we earned 2 plunder from raiding that turn. The more armies you have raiding, the larger your armies are, the more plunder you will get. So that's plunder. Vale, cuanto más unidades, en este caso estandarte en unidades, si tenéis la frente y os ponéis a saquear, tendréis más botín de saqueo, ¿vale? Si tenéis menos, como estáis viendo, 7 estandartes, el radio de las unidades es 2. Me imagino que al llegar a 20 será 4 o 5. In its simplest form, basically, it can get a lot more complicated once you have your buildings and the events popping up and lots of armies and whatnot, but that's the essence of plunder. So now let's talk about the tech tree. So, vale, este es el nuevo árbol de nos. Tenemos reclutamiento de defensa, asedio y logística y unidades improvisadas. Después tenemos plunder, asentamiento y expansión, civilización y economía, industria y tradeo y especial reform. Just like all the other factions, if you didn't see the previous video, essentially the tech trees are now being broken up to 6 different sections, with 2 extra sections being specific to that faction. So no other faction will have these techs, but the rest of the tech tree, other factions will have some similarities, if not the exact same tech. But it's pretty simple, nothing too fancy. We've just got our colonization and like conversion costs and the construction cost reduction for your main settlement buildings. This is your growth. So you get your growth and food buildings, then you can take them to another tier, and then you've got your maximum growth, wealth from subsistence, and your corruption reduction, so that you earn more gold as your faction grows. Your influence is now really easy to earn, and just some easy ways to get some control. Resource buildings for lumber, and then what is this? It's the healing flowers. I think the elves, Mirkwood has them, right? What are they called? The herbs? Is that what they're called? Yeah, the healing herbs. So that's what that resource building is, and then just more focus on control buffs. Industry and trade, more wealth for manufacturing, construction cost for industrial buildings, and then upgrading your mines, and then all other resources, which are then, of course, tied to trade, so that you gain income from trade. We'll skip this special reforms for now, but we'll go back to those later. Unit improvements. This building for Gundabad is actually, no puedes darle clic derecho porque no se va a ver. It is just vale, mira, some unit experience, morale training, and then melee attack training. Vale, el Brownwing Complex, que es de la ciudad, consume 40 de comida, te da
Más 3 de rango a las unidades reclutadas. Más 4 puntos de moral. Más 2 puntos de ataque de infantería cada vez que reclutáis. No está mal. O sea, es como un entrenamiento. So that's what this tree will do, and then your La forja. forges, right, for your armor, and then battle movement and fatigue, morale, campaign movement, and then attrition, raiding income, which I think will be really good for GUNDABAD, since you're gonna be raiding. Aumenta el ratio un plunder, so 25%. you might as well increase your O sea, el income. saqueo. And then upkeep cost, and then your 2 siege text for better siege equipment. For your recruitment and defense, you may notice something here, and this has been talked a little bit on the Discord, is there's now only going to be 2 military buildings for most factions. There's going to be a couple of exceptions, but the majority of your roster is going to come from 2 separate buildings. You'll have a barracks that will have your melee infantry and archers, and then stables, which will be of your cavalry, your monsters, and your beasts. So you'll only need to have 2 build slots for military buildings instead of having 3+ in your main. Básicamente lo que han hecho es que si vosotros no habéis jugado al mod de Double Day, antes se necesitaba 3 edificios para sacar todo el roster o toda la plantilla de las unidades de campaña. Tendrían los cuarteles, tendrían los arqueros, el cuartel especializado en arqueros, tienes a la caballería y tendrías a monstruos, ¿vale? En este caso lo han reducido a 2. El cuartel, el Warrior Heritage y el de otras facciones es cuartel infantería, cuartel arquero. Tenemos establos y tenemos a monstruos, ¿vale? En este caso el cuartel principal, que es este, en la facción, las antiguas versiones se dividía en cuerpo a cuerpo y distancia. Se dividía en 2, ¿vale? Se dividía en 2 raíces. No, in your cities that you're ya si quieres caballería, pelea, caballería, si quieres monstruos. O sea, military recruitment from 3. Y aquí la han reducido. There is a third building, and it's just being turned into essentially a camp, which is. Y los monstruos entrarían también en caballería, ¿vale? En este caso, si jugáis con GUNDABAD, dentro del edificio que es la raíz 2, que es del Wargo, ahí también entrarían los trolls y muchos más, ¿vale? Y ya el tercero es el que te da el campamento especial, que te permite reclutar más rápido y con más espacio. Going to hold low tier, like tier 1, tier 2 units that aren't available in your barracks or stables, we'll call it. And these can be built in your towns and your cities. And it's the exact same building. So what you could do, which is very similar to, I guess, Warhammer Total War, for those that have played it, right? Your main military buildings you put in your main cities, because the cities can go to a higher tier. Vale, los edificios militares ya se pueden construir en ciudades. En este caso, el del entrenamiento se puede construir tanto en ciudad, capital, que lo sepáis, ¿vale? Ya se puede construir los dos. Be built in your town. Military buildings you put in your main cities, because the cities can go to a higher tier, but your recruitment in one region. But the other thing that's really not. So, ahora vamos con there's special reforms. En este caso vamos con la especialidad reforma, que es la especialidad o las tecnologías que va a traer GUNDABAD, la especialidad. There's going to be a couple that cost plunder. Vale. La tecnología te va a costar plunder costs. En este caso te va a costar saqueo, ¿vale? Por ejemplo, el tribal dominación te va a costar 50 de plunder, perdón, más 1 de lealtad. Que queremos ir a la raíz 2. Warship Authority te cuesta otros 50 de saqueo, más 1 de lealtad y menos 25% de incidentes políticos en tu facción. Giving you more loyalty, which is really nice, because there's going to be a lot of. Vamos, básicamente lo que tenéis que hacer con GUNDABAD, si la vais a jugar
en la versión 1.1.0 que va a venir en septiembre, tendréis que saquear primero. Si queréis actualizar primero las tecnologías especiales, tenéis que saquear events primero. with GUNDABAD that can affect the loyalty of your generals, and you may have a general that you really like and you notice that their loyalty is wavering because of certain events and whatnot. So this is just a quick way to boost their loyalty when you're ready for it. It costs plunder, so that is something we have to keep in mind. But as just a kind of like an emergency, we've got some wavering loyalty on a couple of people. Let's just spend some plunder to get their loyalty back. And you can also reduce the chance of those political events so that they just don't happen as frequently, and then a massive tax rate increase, so more income per turn with plunder. So you get some plunder as the corruption is less economy. Vale, ya. Right? We talked about how we were 10%. Ya pasaríamos al plunder, que sería el saqueo. Nos daría of 3 plunder 10 más de botín por is construcción. not just got some plundering from. Nos daría el pillaje network más 10 de plunder más un 35% en saqueo. An additional 10. Y plunder nos daría el So a total radial, of saquear. savage. Unique way to. Vale, y ya la segunda raíz cuesta botín. I think a lot of people will really enjoy this faction. It's massive. Yo desde luego que a mí sí, yo estoy deseando ya que llegue septiembre, que llegue la actualización 1.1.0 del dwaless. Yo tengo muchas ganas ya de que llegue. Sin que nada, gente, en comentarios me dejáis qué opináis acerca de la actualización del dwaless del Señor de los Anillos, la versión 1.0 a 1.1.0. Me la dejáis abajo en la cantidad de información, ¿vale? Me dejáis vuestra opinión, vuestro comentario. Si me dais un like y una suscripción totalmente gratis, se va a agradecer muchísimo, y en el próximo video aparecerá vuestro nombre agradeciendo vuestros números de suscripción, ¿vale? Sin que nada, nos vemos en el siguiente videito, que ya será, me imagino que explicando un poco los loading, porque es la otra facción que va a venir. Y nada más que comentar, mi gente, nos vemos en el siguiente videito.